היי ברווזונים, שוב אני, אותם בגדים, צילמתי ברצף, אמרתי לכם, זוכרים. אנחנו ב-Chapter 8, The Wave, פתיח ומתחילים. Chapter 8. Both David and Lori lived within walking distance of Gordon High. David's route didn't necessarily lead past Lori's house, but ever since 10th grade, he'd always gone out of his way. When he first noticed her as a sophomore, he used to walk down her street on the way to school every morning, hoping that he would pass her house just as she was leaving for school. At first, he managed to run into her only about once a week, but as the weeks passed and they got to know each other, he began to catch her more frequently until, by the spring, they walked together almost every day. For a long time, David thought this was just a matter of luck and good timing. It never occurred to him that from the beginning, Lori had waited at her window, watching for him. At first, she had only pretended to run into him once a week. Later, she ran into him more often. מבט קצר להתחלה של דיוויד ולורי, מאוד מאוד חמוד, כבר מתחילת התיכון. הוא היה, שניהם גרים במרחק הליכה מהתיכון, ומה שדיוויד עשה, המסלול שלו לתיכון לא בהכרח עובר דרך הבית שלה, אבל הוא היה משנה טיפה את המסלול, כי הוא רצה לעבור דרך הבית שלה, וכאילו להתקל בה בטעות, לקוות שבדיוק היא תצא גם, והם יוכלו ללכת ביחד, וזה באמת היה קורה לפחות פעם בשבוע, ואז זה גם היה קורה יותר, ודייוויד חשב שזה פשוט תזמון טוב ומזל, מה שהוא לא ידע זה שלורי הייתה מחכה בחלון, למתי שהוא מגיע, והייתה יוצאת אליו בדיוק באותו רגע שהוא בא, זה מאוד מאוד חמוד, חמודים. When David picked Lori up to walk with her to school that next morning, he was bursting with brainstorms. I'm telling you, Lori, he said as they walked along a pavement towards school, this is just what the football team needs. What the football team needs, Lori told him, is a quarterback who can pass, a running back who doesn't fumble, a couple of linebackers who aren't afraid to tackle, an end who... Stop it, David said irritably. I'm serious. I got the team into it yesterday. Brian and Eric helped me. The guys really responded to it. I mean, it's not like we improved in only one practice, but I could feel it. I could really feel the team spirit. Even Coach Schiller was impressed. He said we were like a new team. דיוויד מספר ללורי בהתלהבות, את לא מבינה, והווי, והפוטבול טים, וזה בדיוק מה שצריך בשביל לשפר את הקבוצה. ולורי אומרת לו, לא, מה שאתם צריכים לשפר את הקבוצה זה קורטרבק שיודע למסור, והוא שיודע לעשות ככה, בקיצר, שחקנים יותר טובים. ודייוויד מתעצבן כזה, לא, נו די, אני רציני, דיברתי על The Way, וכולם בעניינים, ואפילו הקואוץ' שילר מורשע מזה, המאמן, התרשם, היינו כמו קבוצה חדשה. My mother says it sounds like brainwashing to her, Lori said. What? She says Mr. Ross is manipulating us. She's crazy, David said. How could she know? And besides, what do you care about what your mother says? You know she worries about everything. I didn't say I agreed with her, Lori said. Well, you didn't say you disagreed with her either, David said. I was just telling you what she said, Lori replied. David wouldn't let it drop. How does she know anyway? She can't possibly understand what the wave is about unless she's been in class to see it work. Parents always think they know everything. Lori suddenly felt an urge to disagree with him, but she restrained herself. She didn't want to start a fight with David over something so petty. She hated it when they quarreled. Besides, for all she knew, the wave might be just what the football team needed. They certainly needed something. She decided to change the subject. Did you find help for calculus? אז דיוויד מאוד חזק בווייב, הוא מאוד בעניין, ולורי מספרת לו, כאילו מה אמא שלה אמרה, ודייוויד מתעצבן, מה פתאום היא משוגעת, ולורי כזה, בסדר, לא אמרתי שאני מסכימה איתה, רק סיפרתי לך מה היא אומרת. וזה וזה, והוא לא עוזב את הנושא, וכאילו בא לה דווקא לריב איתו, אז זה דווקא להתנגד למה שהוא אומר, אבל אין לה כוח, כאילו היא עוזבת את זה וזהו. היא מחליפה נושא על הקלקולוס, על החשבון. David shrugged. Nah, the only kids who knew anything are in my class. So why not ask one of them? No way, David said. I don't want any of them to know I'm having trouble. Why not? Larry asked. I'm sure someone would help you. Of course they would, David said, but I don't want their help. Lori sighed. It was true that lots of kids at school were competitive about grades and class standing, but few took it as far as David did. Well, she said,
I know Amy didn't say anything at lunch, but if you can't find anyone else, she could probably help you. Amy? She's incredibly smart in maths, Lori explained. I bet you could give her your problem and she'd have it figured out in 10 minutes. But I asked her at lunch, David said. She was just being shy, Lori said. I think she just likes Brian and she just doesn't want to intimidate him by seeming too brainy. David laughed. I don't think she has to worry, Lori. The only way she could intimidate him was if she weighed 16 stone and wore a Clarkstown uniform. דיוויד צריך עזרה בחשבון, whatever, הוא לא רוצה לבקש עזרה ממישהו מהכיתה שלו, כי זה כאילו פדיחות, כי אז הם ידעו שהוא מתקשה, והוא לא רוצה שידעו, כי יש תחרות בציונים, סמויה כזאת, ולורי אומרת לו, אימי תעזור לך, היא ממש טובה בזה, וכזה, אימי, אבל היא לא אמרה שכאילו, ביקשתי ממנה, והיא לא זה. כן, 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 היא הייתה ביישנית, היא גם לא רוצה, היא מחבבת את בריאן, והיא לא רוצה להרתיע אותו, בלראות חכמה מדי. זה מאוד כזה קונספט של פעם. כזה, אל תהי חכמה מדי ליד בנים, כי הם יפחדו מאישה חכמה. כן. When the students arrived in class that day, there was a large poster in the back of the room with a blue wave symbol on it. They found Mr. Ross dressed differently than usual. Where before he'd come to class in casual clothes, today he wore a blue suit, white shirt, and a tie. The students went quickly to their seats as their teacher walked up and down the aisles, passing out small yellow cards. Brad nudged Lori. It's not time for report cards, he whispered. Lori stared at the card he'd received. It's a Wave membership card, she whispered back. What? David hissed. All right, Mr. Ross slapped his hands together loudly. No talking. Brad sat up straight in his seat, but Lori understood his surprise. Membership cards? It must have been a joke. Meanwhile, Mr. Ross had finished distributing the cards and stood in the front of the room. Now you will all have membership cards, Mr. Ross announced. If you turn them over, you will find that some of them have been marked with a red X. If you have a red X, you are to be a monitor. And you will report directly to me any members of the Wave who do not obey our rules. השלב הבא ב-The Wave, יש להם פוסטר של The Wave בכיתה, בן רוס לבוש חליפה, חולצה לבנה עניבה, מה שמאוד לא היה אופייני לו, הוא לא בן אדם שמתלבש סופר רשמי לבית ספר, סיפרו לנו על זה בהתחלה, והוא מחלק להם כרטיסים צהובים, שזה כזה membership cards, כמו כרטיס מועדון כזה של The Wave, ועל חלקם, הוא אמר להם להפוך אותם, כי על חלקם יש X אדום, ואם קיבלת X אדום, אתה מוניטור. מה זה מוניטור? כמו כאילו מלשן כזה, אבל כאילו בקטע טוב מבחינת The Wave, אתה הולך ומדווח למיסטר רוס על חברי The Wave שלא מתנהגים לפי הכללים של The Wave. Okay? כמו מלשן כזה. אבל זה כאילו כבוד, אלה שקיבלו את זה, זה כזה, אני מוניטור כזה, okay? Around the room, students were scrutinizing their cards and turning them over to see if they had a red X. Those who had them, like Robert and Brian, were smiling. Those who didn't, like Lori, seemed less pleased. Lori raised her hand. Yes, Lori, Ben said. What's the point of this? Lori asked. There was a silence around the room, and Ben did not answer right away. Then he said, Aren't you forgetting something? Oh, right. Lori got up and stood next to her desk. Mr. Ross, what's the point of these cards? Ben had expected someone to question him on the cards. The reason for them would not be apparent immediately. For now, he said, it's just an example of how a group might monitor itself. אז כשלורי שואלת, מה זה, למה זה טוב, מה עושים עם זה? אז קודם כל הוא מכריח אותה לשאול כמו שצריכים לשאול לפי החוקים, ואז שהיא שואלת שוב, הוא אומר לה שזה דוגמה לאיך קבוצה יכולה to monitor itself, כאילו לנהל את עצמה מבפנים, לשטר את עצמה, okay? לשטר מהמילה משטרה. הוא גם אומר the reason for them would not be apparent immediately, הוא אומר שהסיבה האמיתית לכרטיסים האלה, הם עדיין לא יודעים אותה, וגם אנחנו לא. Lori had no other questions, so Ben turned to the blackboard and added another word to strength through discipline, strength through community. Today's word was action. Now that we understand discipline and community, he told the class, action is our next lesson. Ultimately, discipline and community are meaningless without action. Discipline gives you the right to action. A disciplined group with a goal can take action to achieve it.
They must take action to achieve it. Class, do you believe in the wave? There was a split-second hesitation, and then the class rose in unison and answered in what seemed like a single voice. Mr. Ross, yes. Mr. Ross nodded. Then you must take action. Never be afraid to act on what you believe. As the wave, you must act together like a well-oiled machine. Through hard work and allegiance to each other, you will learn faster and accomplish more. But only if you support one another, and only if you work together and obey the rules, can you ensure the success of the wave. מיסטר רוס מכניס את הסלוגן האחרון. היה לנו strength through discipline, היה לנו strength through community, ועכשיו יש לנו strength through action, מתוך הנימוק שבלי פעולה זה לא שווה כלום. אז מתוך המשמעת יש לכם בעצם את הלגיטימציה לפעול, כי יחידה מאוחדת, community מאוחד, שהוא גם ממושמע, אם הוא גם עושה פעולה לטובת הדברים שהוא מאמין בהם, אז אפשר להתחיל להזיז דברים. כלומר, אתם community, אתם ממושמעים, עכשיו קדימה פעולה כדי לעשות את מה שאתם מאמינים בו, לקדם את הדברים שאתם מאמינים בהם, והכל חייב להיות ביוניסם, באחידות, ואחד בשביל השני, ולתמוך אחד בשני. זה מה שהוא אומר, האם אתם מאמינים ב-The Wave, וכולם קמים ובבת אחת, yes, Mr. Ross, Mr. Ross, yes, whatever. אבל כן, הם בזה לגמרי, הם נסחפים בטירוף, הם שם. As he spoke, the class members stood behind their desks at attention. Laurie Saunders stood with them, but she did not feel the high energy and unity she'd felt on previous days. In fact, today there was something about the class, something about their single-mindedness and absolute obedience to Mr. Ross that she would almost describe as creepy. פה לורי מתחיל להתהפך לה, היא הייתה מאוד בעד The Wave, נכון, היא גם הגנה על The Wave בפני ההורים שלה, בפני אמא שלה בעיקר, פתאום משהו בשיעור שלו, משהו במוחלטיות, באובידיאנס, בצייתנות המוחלטת כלפי מיסטר רוס, הפך את כל העסק לקצת מקריפ. Be seated, Mr. Ross ordered, and instantly the class sat. Their teacher continued his lesson. When we first began the wave a few days ago, I felt that some of you were actually competing to give the right answers and to be better members than others. From now on, I want this to end. You are not competing against each other. You are working together for a common cause. You must conceive of yourselves as a team of which you are all members. Remember, in the wave, you are all equals. No one is more important or more popular than anyone else. And no one is to be excluded from the group. Community means equality within the group. עד עכשיו, ראיתי שהתחרתם ביניכם כדי לענות ראשונים על התשובות ומי הכי טוב. אין יותר, אין דבר כזה. ב-The Wave, כולם שווים, אין כאלה שהם יותר טובים, אין פחות טובים, אין חשובים יותר, אין חשובים פחות, אין כזה דבר. כולם אותו דבר וכולם חשובים באותה מידה. ותחשבו על לורי, שהיא כאילו מאוד פופולרית, היא מאוד טובה בלימודים, איפה זה שם אותה? כי קודם היא הייתה באיזשהו מקום מאוד מאוד נוח בכיתה שלה, היא הייתה די מעל כולם, ופתאום מנמיכים אותה לבינוניות הכללית של הכיתה. וזה מקריפ אותה, היא לא אוהבת את זה. ואפשר להבין למה. תנסו גם לחשוב תוך כדי שאני מדברת, את מי זה מרים, כי אם כולם שווים, מי שהיה הכי למטה, עכשיו הוא מתרומם. תחשבו על רוברט בילינגס, הוא היה לוזר של הכיתה, פתאום הוא ביחד עם כולם, כולם באותה רמה. Now your first action as a team will be to actively recruit new members. To become a member of the wave, each new student must demonstrate knowledge of our rules and pledge strict obedience to them. David smiled as Eric looked over to him and winked. This was what they needed to hear. There was nothing wrong with turning other kids on to the wave. It was for the good of everybody, especially the football team. אופה, מיסטר רוס אומר להם, עכשיו המשימה, האקשן הזה שאתם צריכים לעשות, זה לגייס עוד חברים ל-The Wave. ומי שמתגייס ל-The Wave חייב להכיר את החוקים ולציית להם לגמרי בלי להסתכל ימינה ושמאלה. והשחקני פוטבול, דיוויד ומה שמו, איך קוראים אותו? אני עד איתכם? אריק. אומרים לעצמם, יש! עכשיו אנחנו יודעים שמותר לנו לגייס חברים חדשים ל-The Wave, ויאללה, מגניב, הולך. Mr. Ross had concluded his talk on the wave. He intended to spend the rest of the period reviewing the assignment he'd given the class the night before, but suddenly a student named George Snyder was raising his hand.
Yes, George. George sprang from his seat to attention by his desk. Mr. Ross, for the first time, I feel like I'm a part of something, he announced. Something great. Around the room, startled students stared at George. Feeling the eyes of the class upon him, George began to sink back into his chair, but then Robert suddenly stood. Mr. Ross, he said proudly, I know just how George feels. It's like being born again. No sooner he had returned to his seat than Amy stood. George is right, Mr. Ross. I feel the same way. David was pleased. He knew that what George had done was corny, but then Robert and Amy had done it too, just so George wouldn't feel foolish and alone. That's what was good about the wave. They supported each other. Now he stood up and said, Mr. Ross, I'm proud of the wave. זה נהיה עוד יותר מקריפ. עכשיו, כי נעמד איזשהו ילד, ג'ורג' הזה, ובקטע הכי כאילו מביך, הוא נעמד ואמר, מיסטר רוס, בפעם הראשונה בחיים אני מרגיש כמו חלק ממשהו, משהו גדול, שזה כאילו דבר ווירדי ממש להגיד למורה שלך, אני יודעת, זה אף אחד כאילו לא. ורוברט נעמד, רוברט בילינגס, הלוזר, ואומר, כן, גם אני, ואז הוא אומר משפט שבכלל התעלפתי, It's like being born again, כאילו, אחי, בוא, born again, נולד מחדש, באמת. אבל מה שקורה אחר כך, זה שעוד ילדים נעמדים ואומרים דברים דומים, ודייוויד חושב שזה קורה, כי הילדים האחרים לא רוצים לגרום לג'ורג' ולרוברט להרגיש מוזר על מה שהם אמרו, כי זה דבר מוזר להגיד, אז הם קמו ואמרו את זה גם רק כדי כאילו לעודד את הילדים האחרים ולא לגרום להם להרגיש מוזרים ויצורים. אני לא יודעת אם זו הסיבה באמת, אבל זה מה שדייוויד חושב. וזה מה שטוב ב-The Wave מבחינתו. The sudden outburst of testimonials surprised Ben. He was determined to get on to the day's classwork. But suddenly he knew he had to go along with the class a little longer. Almost subconsciously, he sensed how much they wanted him to lead them, and it was something he felt he could not deny. Our salute, he ordered. Around the room, students jumped to attention beside their desks and gave the wave salute. The mottos followed: strength through discipline, strength through community, strength through action. Mr. Ross was picking up his class notes when the student burst forth again, this time giving the salute and chanting their motto without prompting. Then silence fell over the room. Mr. Ross gazed at the students in wonderment. The wave was no longer just an idea or a game. It was a living movement in his students. They were the wave now. And Ben realized that they could act on their own without him if they wanted. That thought could have been frightening, but Ben was confident that he had control as their leader. The experiment was simply becoming much more interesting. בן רצה כבר לגשת לתכלס לשיעור, אבל הפרץ העדויות האלה, שהתלמידים פתאום התחילו לעמוד ולהגיד, ריבורן, בורן אגן, בלה בלה בלה, זה כאילו הרגיש שהוא חייב לזרום איתם, ואז הוא אמר להם, סלוט, והם נתנו את הסלוט, והם אמרו את המוטוז, ואז היה שקט, ואז הם אמרו את זה עוד פעם, והפעם בלי שהוא יבקש מהם. ואז הוא הבין שהווייב הפך להיות הם, והם הפכו להיות הווייב, והם לא באמת צריכים אותו יותר, הם יכולים ככה להמשיך את הווייב הזה בעצמם, כי הוא כבר נהיה כזה, יש לו חיים משל עצמו, אבל הם כן רוצים שהוא יהיה המנהיג שלהם, הם כן צריכים אותו, והוא הרגיש שיש לו קונטרול. הוא עדיין מרגיש שהוא בשליטה על זה, והניסוי הפך פתאום להרבה יותר מעניין. At lunch that day, all the wave members who were in the cafeteria sat at a single long table. Brian, Brad, Amy, Laurie, and David were there. At first, Robert Billings seemed tentative about joining them, but when David saw him, he insisted he sit at the table, telling him they were all part of the wave now. Most of the kids were raving about what was going on in Mr. Ross's class, and Laurie really had no reason to argue with them. But still, she felt odd. All that saluting and chanting. Finally, during a pause in the conversation, she said, "Does anyone feel kind of strange about this?" David turned to her. "What do you mean?" "I don't know," Laurie said. "But doesn't it feel a little weird?" "It's just so different," Amy told her. "That's why it feels weird." "Yeah," Brian said. "It's like there's no in crowd anymore, man. The thing that bugs me the most about school sometimes is all these little cliques. I'm tired of feeling like every day is a big popularity contest.
That's what's so great about the wave. You don't have to worry about how popular you are. We're all equal. We're all part of the same community. וזה מעניין כי שמעתי מתלמידים שלי אומרים כמה קשה להם עם זה שיש קליקות בבית ספר, הקבוצות הקטנות האלה, אני בטוחה שיש את זה בכל בית ספר, לא רק אצלנו, ואם אתה לא שייך לאיזה קבוצה, אז אתה כאילו דחוי, ותמיד יש, כל יום זה תחרות פופולריות מחדש, והם אומרים מי אומר את זה? ברד אומר, סוף סוף הוא לא צריך לדאוג לזה, כולנו שווים ב-the wave, כולנו חלק ממשהו. ולורי כאילו מוזר לה, והיא מנסה לשמוע אם זה מוזר גם לאחרים, ווואלה, אין להם לדבר, רק לה זה מוזר. Do you think everyone likes that? Lori asked. Do you know anyone who doesn't? David asked. Lori felt her face grow flushed. Well, I'm not sure I do. Suddenly, Brian pulled something out of his pocket and held it up to Lori. Hey, don't forget, he said. He was holding up his Wave membership card with a red X on the back. Forget what? Lori asked. You know, Brian said. What Mr. Ross said about reporting anyone who breaks the rules? Lori was shocked. Brian really couldn't be serious, could he? Now Brian started to grin, and she relaxed. שימו לב מה קורה. לורי כאילו מתחילה לדבר נגד the wave. מה זה נגד the wave? היא כאילו, היא מטילה ספק. מה זה בדבר הזה? זה מוזר לה, היא שואלת שאלות. ובריין שולף את הכרטיס של המוניטור שלו, שיש לו את ה-X האדום בכרטיס הצהוב של the wave, ואומר לה, אל תשכחי. והיא אומרת לו, מה? תשכחי, אני צריך לדווח למיסטר רוס על כל מי שמפר את הכללים. ולורי כאילו, מה? היא ממש מקווה שהוא מתלוצץ, והיא מסתכלת עליו בהלם, ובאיזו שלב הוא מתחיל לחייך כאילו ולצחקק, והיא כאילו רילקסט, היא רווח לה, אוקיי? אבל כרגע זה חצי בצחוק, אבל כאילו זה קטע מדאיג, לא, זה מדאיג לי נורא. Besides, David said, Lori isn't breaking any rule. If she was really against the wave, she would be, Robert said. The rest of the table became silent, surprised that Robert had said anything. Some of them weren't even used to hearing his voice. He usually said so little. What I mean is, Robert said nervously, the whole idea of the wave is that the people in it have to support it. If we're really a community, we all have to agree. Lori was about to say something, but she stopped herself. It was the wave that had given Robert the courage to sit at the table with them and to join in the conversation. If she argued against the wave now, she would really be implying that Robert should go and sit by himself again and not be part of their community. Brad patted Robert on his back. Hey, I'm glad you joined us, he said. Robert blushed and then turned to David. Did he stick anything on my back? He asked. Everyone at the table laughed. יש פה סיטואציה מאוד לא נעימה. לורי שואלת שאלות ומטילה ספק ב-the way ויוצאת נגד קצת. דיוויד מגן עליי, היא לא שברה שום חוק, she wasn't breaking any rules. ואז רוברט אומר, if she was really against the wave, she would be. כלומר, מבחינת רוברט, אתה לא יכול להיות חלק מ-the wave. אם אתה בפנים, אתה חייב טוטלית להיות מיושר עם כל הכללים ועם כל החוקים ולהסכים עם הכל. אתה לא יכול להטיל ספק, אתה לא יכול לשאול שאלות. אתה לא יכול להיות נגד the wave אם אתה בתוך the wave. והוא מסביר את עצמו, the whole idea of the wave is that the people in it have to support it, נכון? אם אתה בפנים אתה חייב לתמוך בזה. כולנו חייבים להסכים. ולורי רוצה להתווכח איתו, יש לה מה להגיד על זה, אבל היא אוסרת את עצמה. כי היא אומרת לעצמה, the wave זה בכלל הסיבה שרוברט יושב פה איתנו, ובכלל מדבר, וזה נתן לו אומץ, ואיזה יופי. ואם אני עכשיו יוצאת נגד מה שהוא אמר, זה כאילו אני רומזת שהוא בכלל אין לו זכות לשבת פה איתנו. וזה כאילו היא שמה בצד את הוויכוח הזה שלה, והיא מניחה לזה באמת לטובתו של רוברט, מתוך שמחה על זה שהוא כן יושב איתם, שמחה על הצדדים החיוביים שיש ב-the wave, ויש, כרגע לפחות יש הרבה, אחר כך זה מתפתח קצת, וזה נגמר הפרק השמיני. אנחנו נתראה בפרק 9, אותו אני לא מקליטה היום כי כבר הקלטתי 3 פרקים היום ו-I'm done. ובקשה אישית ממני, תשלחו את זה לכל החברים שלכם שצריכים עזרה ב-the wave, כי בחלומי הפרוע, כל תלמידי ישראל אצלי ביוטיוב עושים לי סאבסקרייב, וכולנו קהילה אחת גדולה, לא כמו ב-the wave, כן, אין לנו סלוט וכן, אבל כולנו קהילה גדולה של תלמידים שצריכים עזרה, ואני פה לעזור לכם. אז לשלוח לכולם לעשות סאבסקרייב, להגיב ולעשות לייק, אני קוראת את כל התגובות, נתראה בפרק הבא, ביי!